Chiara Ferragni smutandata sulla neve dell'Alp di Siusi, comprensorio del Dolomiti in cui ha trascorso il Natale con il marito Fedez, I figli e alcuni suoi familiari. L'influencer da oltre 28 milioni di followers ha deciso di pubblicare una fotografia e un video in cui la si vede in intimo, all'aria aperta, reggiseno, mutande e scarponi. Insomma, un outfit alquanto sui generis in un contesto montano. I contenuti hanno innescato una valanga di critiche, con centinaia di utenti che hanno ricoperto di insulti la Ferragni. I social bellezza. Come al solito, lo sterminato seguito dell'influencer si è diviso tra agilatori, odiatori e alcuni, seguaci, che hanno manifestato il proprio dissenso in modo educato. Una del domande ricorrenti è stata: ma c'è bisogno se di continuare a mettere la propria grazie in vista? Sul tema è opportuno che si faccia una riflessione. Naturalmente ci odia sul web trascorrendo la propria giornata a scrivere le peggiori cose che si possono leggere e da condannare senza che e senza ma. Fine del discorso. Più interessante invece analizzare determinate schefti per cui optano Chiara Ferragni e Fedez. Ora, nel 2022, nessuno più si scandalizza che si vede una donna in intimo sui social. Insomma, la questione non ruota attorno a co ma piuttosto al perpetuo bisogno di alcune persone di pubblicare fotografie smutandate ed altri contenuti che si potrebbero definire tutt'altro che di classe. Naturalmente che si testimonial di brand di intimo un senso se nel divulgare determinate istantanei. La Ferragni ad esempio lo ma il punto è che pur quando non devi sponsorizzare alcunché non disdegna di mostrarsi quasi come mamma l'ha fatta. E che a volta interviene con il suo mantra permeato di femminismo, il corpo è vostro, di voi dun, fatene co che volite. Verissimo, come dal torto. Peccato che la battaglia femministe, come insegnano diverse dun che hanno spesso la vita per I diritti, rosa, probabilmente non andrebbero combattuti in un mix ingabugliato di pubblicità, sponsorizzazioni e pose in mutande.